mbokk yi ñu ngi leen nuyu jàmm yërmande ak barke yi nuyo mu ngi faaxee ko fii ci AG radio ak seeni mbokka Saliou Njie. Weekly review mooy programme tey bi bési tey bi daldi tollook bésub dimanche fukki fan ak juróom ñeneent ci weerub January atum 2025. comme nin ko gëna xamé rek ci kalaama angale tey la Sunday the 19th of January 2025. gangi du ken kudut Mr. Saul Jawara mi ngeen xam. mbokay waxtaani tey bi ñetti pàcc la. njël benn pàcc bi dinañ waxtaane démocratie bu Amerika. réerewuleen mbir ne élection londi ji tollook ñaar fukki fan ci weerub January atum 2025 ci la ñuy inaugurated Donald Trump maanaam ci la président Donald Trump di njëkka dugga ci White House bi di kër buur bi nag mooy ñaareeli yoonam muy nekk président. ñetteel bi dinañ gestu li nga xam ne mooy li xew fan yi ñu jox gannaaw diggante Israel ak Hamas jot neen fi ne nangu neen agree neen pour ceasefire pour maanaam ñu daldi wéer gànnaay yi. ndax lii luy mucc la ndax dafa am lu lëndëm lu ci nekka ndax ab naxaate moo ci nekka ndax sa dëgga den déggu pour wéer gànnaay yi bàyyi xare gi. lii léppa Mr. Saul Jawara dina ci defal ab jàngat. waaye mbokay bala ñuy tàmbali njëlbeeni laajte yi rek ñu daldi ànd ak yéen daldi dem jëli Saul. Mr. Jawara maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm as always di la dalal di la yaatalaat fii ci AG radio mais la rek nga daldi nuyu wante sun déglukat yi bala may tàmbali laajte yi. Assalamu alaikum Alhaji Saliou maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yi audience bi yëpp fu nit munti nekk maa ngi lay nuyu ak di leen jaamal bési dimanche bi nag ma ne ko dellu si waat naa ci AG radio su ko defee ñu dégluwante xelalante ak seet lan moo nekk di dem comme ni ko Alhaji Saliou waxee jërëjëf Alhaji Saliou. jërëjëf Mr. Jawara. Mr. Jawara lan mooy li nga xam ne mooy li xew ci àddina si ndaxte ñu ngi gis Europe far right party si ñu ngi jël over di ñëw into government. ba pare gis nga li nga xam ne mooy li xew America Donald Trump gis nga fi mu nekk mu ngi ñëwaat into power ak li Donald Trump def yépp. Israel gis nga li nga xam ne mooy li xew Benjamin Netanyahu ñu ngi koy accuse genocide. ñun ñëpp xam neen te gis neen li nga xam ne mooy li xew Gaza. moom Benjamin Netanyahu mu ngi am arrest warrant bu ko xaar. Putin sa Russia mu ngi amee arrest warrant. àddina saa ngi jaxasoo. Iran si jamono yi ñu ngay def military exercise di waajal woo. Yemen seen ballistic missile si hypersonic missile si saa yu ne ñu ngay laan Israel. démocratie dafa jaxasoo si àddina si ndax American democracy mooy liy fail ndite the American version of democracy American si ñu ngi fexe pour dugal ko si dëkk bu ne. waaw waaye ne àddina si di demee am na ñuy wax ne American democracy is failing ba tax na den war a utaat another form of democracy. loolu ban form of democracy la yàlla rek a xam. ma bugg a xam rek naka nga gisee American democracy. waaw jërëjëf Alhaji Saliou ci laajte bi am na solo torop ci waxtaan bi. America man nu ma ko gisee mooy ne duñ dee jéem a try sax pour dugal démocratie anywhere because ñoom ci luñ déggu rek ci luñ def rek nga xam ne seen interest moo tax waaye su ko defee dañ dee mbuboo démocratie and freedom
Usually that is not the case. There is something else behind. Because society American democracy, so they get the word democracy, a government of the people, by the people, and for the people. And that is not what is happening in America. America from nekani democracy dafa melni dafa lago. Democracy dafa melni dafa deficient. Benga xamne fum nekani outright sa nuñ ko dé play tax na be aduna ci yépp ñu ngi xéplu America tay respect buñ leen joxatuñ leen ko fum nekani ñu ngi lose authority because of democracy buñ daan mubo bente di mubo democracy. People like man ak ñeneen ñu bari ak yow ak kenn ñeneen ñu bari gis nañ ne that is not what is prevailing in America, because society America fa xew mooy ne democracy bi fa xew so called for the people and by the people is not actually working. Loolu mooy the problem in America. Soo gisee anga bi nekk ci American society tey division bu fa nekk ak problem bu fa nekk yëpp lii la, because democracy is not working. No matter what party, maa ngi wax lii nii tey ëllëg la inauguration kii ni Donald Trump. I hope ne su nit ñi di seetaan lii on TV ñu bàyyi xel li may wax, because on the outside it looks so nice, so fine and living, how's it called? Why it is all window dressing. Behind closed doors, there is not real democracy. Because Alaji Saleh, so set a suffering buneka in America. I'm not been a Nobel Peace Prize kunyo Thomas Piketty. Lolawa. Mune there is no democracy in America. Mune suffering buneka in America. Over 50% of the population of America are really suffering. So they get democracy more for the people. Danga am system bo xamne bi dafa wara ñoo pour dimbale ñi nga xamne ñi ñaaka nañ the bottom 50%, su ko defé nga try equality leen, lift leen up, su ko defé nga empower leen, jox leen voice, financially, economically help leen out and so forth. Why that is not what is happening in America. America is the other way around. So dinga gis ne jàppa vote, time you vote every 4 years nga dem nga vote, nga exercise your right. That doesn't mean anything, because you are exercise your right while you li nga buga is not what is happening on the ground. Good health care, good paying jobs, good infrastructure, good education, that is not happening. And people are really suffering in America. So they got bottom 50% be send income that declined since the 70s. Come on, that world countries, the advanced countries, obviously they are doing well, even though there is inflation, why they are living well, good healthcare system, good infrastructure, and all that stuff, But that is not what happening. That is not what is happening in America since the 70s. Alaji Sali, ñu nga xamne ñi dañ ñaka in America dafa yokku. Ñu nga xamne ñi top 1% bi elite bi. Nga xamne ñoo gëna am alal ci America dafa yokku. So ñu ñaka ñi itam bi yokku. So ñi di gëna ñaka ñi am di gëna am, So lolo tax mané democracy is not really playing its role in America. So you cannot call it democracy. It is failing horribly because it is not having any impact on the majority of the people's lives. That is the problem in America actually. Alaji Salo. Lolu diga nekk na lu daw yaram. Su fekkee ne American democracy ñëw na ba nga xam ne sol ñin ñi den door di am ñaari xel. Ndikte li gën a óor mooy ngay preach li nga xam ne moom ngay def. Waaye around the world ñu ngi gis America di preach lii di def lele. Seeta mbiri Israel rek dafa expose lu bari about America ak ni ñi gisee America. Ndikte su fekkee ne li ñoo witness in Gaza mooy genocide, United Nations wax si dëkk yu bari dal di si wax. Waaye soo seetaanee di UN Security Council
saa yu ne su àddina si waxee lii America wax lële su Middle East bi waxee lii America always mu ngi on the side of Israel no matter what. America du mus di condemn Israel si li ñoo def ba pare suñ toogee gis àddina si ni mu demee ni America contrôlé àddina si ba pare ñu ngi use the dollar as a weapon ba pare ñu ngi use seen leverage as the only superpower di sanction yeneen dëkk yi si ay sanction yoo xam ne yenn sanction yi am na ñoo xam ne jaarut yoon den weaponize the dollar weaponize seen doole si àddina si soo lii yépp boo ko seetloo am na ñuy wax ne méngoowut ak démocratie ba tax na ñu bari fi mu nekk ñu doon am ñaari xel si démocratie America fi mu nekk ma bugg laa laaj America di form of democracy bi ñu amee ndax di same la ak di form of democracy bi ñoo practice in Europe and in Africa and in Asia am déet. Déedéet Alhaji Sallow it's not the same. America amuñ démocratie America plutocracy lañ am man loolu laa dee wax ne plutocracy loolu la America am soo déggee plutocracy mooy a country or a state governed by the wealthy moom lañ gis Donald Trump inauguration am bi ëllëg Alhaji Sallow xam nga ñaata lañ cee spend $250 million ci one day couple of hours inauguration $250 million record yëpp la break why because Malalago fu mu toog ku nekkaa ngee dem di ko joor xaalis imagine nga ne a démocratie ku nekkaa ngee dem di jënd Donald Trump ku gënaaw jox Donald Trump xaalis ku ko gënaaw donate yow yaa nekk in his good books wow that is what is going on in America so doo mën a wax ne duñ mën a wax ne luy dox America démocratie buy dox America mooy dox elsewhere amut America don't have a democracy amuñ démocratie America rek nga gis ne seen système bi is not so-called democracy after elections government talk ak yooyu noonu yëpp lu xew mooy ne ñu am alal ñi go behind closed doors Alhaji Sallow su ko defee ñooñu seen preference seen premises mooy dox instead of yow nga lu nga votaloon ñi yow li nga votaloon sa candidate understand nga li ma wax so waaw so di nga gis ne just like keroog maa ngi dégg benn waay di wax ne waaw man votal naa Trump waaye I hope ne li mu wax rek nekkut ne moom lay ñoo def ñu ne ko lan mu ne waaw mu ne dafay cut funding education di Trump even ci first time am bi sax daf daan wax ne moom he wants to get rid of Department of Education imagine you are a normal voters person yow amul yow yaa ngi am ay doom o yaa ngi am doom boo xam ne bi mu ngi dem school léegi Trump mu ne he wants to get rid of department education department so léegi nga xam ne yow school si ñu am alal rek ñoo yóbbu seen doom yi school pour mun a fay ak yooyu noonu so loolu la you know so waa ji mu ne well I hope man I voted for him I regretted but I hope ne li mu wax rek on education he is not going to implement it. What about if he does? You are the one who put him there. You voted for him, you know? So lila, moo tax fu mu nekk nii Alhaji Sallow ñëpp a ngi nervous. So America rek nga gis ci western wall bi yëpp. Even ci third wall bi sax ñu ne Gambia ak yeneen dëkk yi Sénégal ak yooyu noonu sax life expectancy is going up. America rek nga gis ci developed wall bi life expectancy di dem down. Wow. Di dem down. Te loolu am la Sol. Waaw lu am la. Ñoom average ñu ngi dunda 77.5 years. Loolu la ñoo dunda. You know, like for example, ñun fii ni in UK like 79 years, su dee jigéen ñi la 73, almost ku nekk na juddu 83. Waaye America rek nga gis life expectancy di dellu gannaaw di wàcca. Lan la fi nga moo waral loolu? Well, because of bad public policies moo tax yow foo jaar nga war a am insurance pour nga am lifin do understand nga seen health care insurance system bi you know ba pare tam so many other things you know gun violence rek naka la rey America ñaata nit around 35 to 40,000 people die of gun related violence every single year between 12 months rek te mënuñ cee def dara because of just lu ma laa wax noonu ne borom alali gon li fi ne naka ñuy defar
guns, the factory owners, ñoom ñooy dem ñooñu la seen policy di dox. Be pare Alhaji Saleh, you won't believe it. It is so cheap. It is so cheap. It is so cheap pour jënd American politics. It is so cheap. Couple of $1 million rek soo ko amee yow mën ngaa am sa way through. Te fekka millions of voters ñu ngi la votal yow pour nga def li déedéet yow benn millionnaire ou benn billionnaire bi lu mu bëgga yow kooku yow loolu nga seet yow nga def loolu noonu. So moo tax you don't call it democracy because it is not a government for the people. Te loolu Saul, is it legal in America pour interest groups yeeg millionaires yi di joxe donation di rally behind the president pour su nekkee président muy leen defal favors loolu is it accepted in American democracy? It is because ñoom seen boppa ñoom ñuy defar loi bi ñoom ñooy jaarkati loi bi ñoom ñuy defar loi bi defuñ ko mu baax so dañ ci def ay loopholes yu ñu oil loopholes ak yooyu noonu. So for example ñu jël exemple inauguration donation yi nii gars yi di def fu mu nekk nii ñu ngi am yaa ngi am an inaugural li fi naka taati committee boo xam ne bi mooy take care of donation si yem loi la ne foo jaar nga def kenn ku cee naka ku la donate bu nekk ku nekk ñaata la donate ak yooyu noonu loolu di nga ko def but Alhaji Saleh how the money is spent is not written ba pare xaalis bi su dee des na where is it going it is not written just imagine. So façon yi loi yooyu la ñoo jagar su ko defee ñu am alal di gën a am alal get away with stuff and so forth and so forth loopholes la ñooy create yoo xam ne yi people why not average voters yi they don't know about these things because they are not well educated and so forth and that is why nga dégg Donald Trump di wax ne I love the uneducated so you can't blame him for that so seen social indicators yi yëpp fu mu nekk ni mu ngi amoon couple of weeks ago mu amoon yenn economic experts you talk di wax ne daal ne troops and investigation ñu ne America tey mu ngi mel ni time yi Soviet Union xam nga Soviet Union time boobu woon ci 70 si 80 si before ñu daanu before Soviet Union daanu nekk Russia so life living boobu noonu naka tuddaat life standard boobu noonu moom la America am tey ci 21st century bi ne just imagine it's so sad. Very sad. Very sad. Waaye ma bëgg laa laajte Mr Jawara su fekkee ne American democracy bi ñëw na ba nga xam ne ñun ñi léegi seen xel dafay tey si American democracy ban façon démocratie nga foog ne moom leen war a replace ak American democracy ba pare ndax am na beneen form of democracy boo xam ne moo gën di American democracy? Alhaji Saleh American democracy plutocracy la moom la ñu ooyee plutocracy a government run by the wealthy so actually soo demee Scandinavia foofu di nga gis real democracy just barka déeba bu yaagut ni suñ former prime minister bi woon ki Margareta Anderson man ko binda mu reply ma so you have direct danga am direct contact ak politicians because sa vote si ñoo leen fa teg actually ba pare danga am bodies yoo xam ne yi every single penny doo dégg pen corruption nowhere because place yi yëpp a fata there are no loopholes danga yaa nga am lots thousands of committees ñu ngi daw fii di def li di check fii yaa ngi am ne yi and all those stuff and people are well educated. The masses in Scandinavia are well educated so you cannot fool them. You cannot just fool them, so there is always accountability there's always accountability so loolu nga gis so America itam mun naa wax na sax na xëj na ci 70 ci 80 si yëpp they were doing well actually lifting their people the bottom 50% up di leen jox a fair and good standard of living ak yooyu noonu waaye mujjenteel bi affaire yi start lobby groups yi organize interest ak elite bi yëpp di dugga ci politics getting involved into politics yow da nga finance nit campagne am su ko ku wiine yow yaa koy wax exactly lan nga bugga mu nekk lu wàcc ci dëkk bi te loolu mooy am just look at that
not yow bi nga campaign li nga wax ñi naan dinaa def li just like Donald Trump just a couple of weeks ago ñu ko doon laajati just about 2 weeks ago 2.5 weeks ago ñu koy laaj yow nga ne di nga wàññi prices yi soo toogee what about that mu ne no man I don't think that I can reduce the prices. I don't have that power. Nakam. Then you body you votal because prices are going up because of inflation. The one the country is rubbish. Everything is so expensive. The Democrats are not doing well. So you votal Fagnenda, Sunyawe Namuna Wanya prices, he will do better job. But look, just already Balamo talks, Dorna the the one more for good Namuna Wanya prices. Just look at that. You know? So lol moy waji because democracy tam alaji sali so ko lifine tam nga bolé ko fen nga manipulate the public ak yoy non xam nañ public bi how vulnerable they are, how easily they get manipulated through advertisements ak yoy borom xaliss ji la jor xaliss rek nga jor advertisements rek di jor advertisements rek so yaake ñana ñu jàng sax di nga la mëna convince da nga dégg ki dañ lu ñu advertise ni it sounds great, it sounds good, let me try it so ko defé ñu votal la the fekk is all lies and manipulation naki mu ngi melni tay Trump lu do wax naan wa border is open there is no open border during the Biden administration border bi num tight musu ko tight in American history musu ko tight in American history why mom gomlo na ñu ne the border is open every time Dick and Harry is coming in, which is not true. And people buy these things. They don't go and do fact checks and all that stuff. So the one downfall of American democracy, so-called. So, foog nga ne am na beneen démocratie boo xam ne xëy na moom leen war a explore ndikte Chinese yaa ngi fi Arabs yaa ngi fi Africans yaa ngi fi xëy na du ñàkk dina am ku ne why don't we try Chinese democracy wala European democracy wala Asian democracy wala sax African democracy su fekkee ne ñun ñu ne America amul democracy plutocracy moo fa nekk te America mooy di only superpower comme ni ko gaay dee waxee loolu dëgga la am du dëgga taamaneen di ko dëgga ñu bari di ko wax ci àddina si ak American si politician yi sax di ko wax waaw ban façon démocratie nga foog ne moo gën si àddina si sa gis-gis Well, wax naa ko fi na Scandinavian type of democracy because bobu is, there is so much accountability, and transparency. There is so much accountability. Everybody get access, Why time na Alaji Salu, democracy is not a guarantee to develop your society and your country. Manako gis nañ ko fi ci China, gis nañ ko fi ci Singapore. Li Huan Yu ñaata years la fa toog ñaata decades la toog Singapore moom moo def Singapore the father of Singapore moom moo def Singapore lu mu nekk bi ci tey bi te bu mu fa jógee bu mu dee doomam a toog and it is acceptable as long as they are doing a good job for the entire country. They don't want anything, they just want to develop their country and their people. And that is why you see Singapore doing as much as they are doing. So there is no guarantee. Your democracy, so the democracy, every 4 years, gen vote, gen a fanetke. But so nitke to have many mugegen. The fact talk such as much as he wants. One like Allah is salary, then such. The gisnan for China, gisnan South Korea, itam akuyon. So don't have democracy is a guarantee for development and all those stuff. So for now rare tell ak so gis nañ fi démocratie yu bari yoo xam ne yi comme tey luy xew America nga am ñu powerful ñu nekk behind you nga am a machinery boo xam ne bi like Fox News nga am borom alali fii fele loo wax suba ba ngoon jot nga solu defar taay ba ne la solu sut bu rafet watu bemba wala Allah isalu lo wax rek ñu gom ko suba be ngon jot and that is not democracy. Su ko defé yo nga tok ñew sacca xaliss bi jaxase affaire yi and all those stuff yo ñu la fa tek sax faté nga sen affaire bu yaga you don't call that a democracy.
because you are not lifting the pot. Lola de wax mané deka so buggé xam naka la baxé Alaji Salo so demé ci deka da nga sét ñu poñi naka lañ diké look at how the poor people are living fofu nga mëna gauge how good that country is, you know. What is happening in America is just disastrous actually. You don't call it a democracy anymore. Alaji Salo lolu nek na lu daw yaram di te su fekkee ne America the only superpower in the world and democracy is in danger foglo ne lolu muna jeopardize adina si wa mun nako do jeopardize because of an alel and they are the leading like superpower country being wax so fum nekk ni ñu ngi am ku leen di challenge and that is China mom nga gis fum nekk ni they are kicking and screaming all over ne no loolu du ca dal, you know. China duñ nekk number one or China duñ ñu challenge ak yu mom nga gis. So it doesn't matter whether in American politics whether the Democrats, the Greens or the Republicans, they have all the same ambition for America. Ñu mak sone America stays number one, you know. So challenge China bi fum nekk ni mom nga gis fum nekk ni ma da yang doon dégg ne TikTok ban nañ ko tay so demé America tay bési samedi dimanche bi ne, you know, ñu bari fay nañ sen TikTok ak yu oh China is coming, oh China is the boogeyman, China is coming, China this, China that, China this, just because China leen di challenge ci top seat bi and they don't like that. Man wax na la fi ne kérok the other time ne depuis ci ATC la dégga bobu CNN mu ngi ubbi es la dégga American general si in Pentagon ñuy plan pour go to war with China. Naka la ñoo mëna make a story bo xamné bi nañ ko mëna sell to the American people to go to war with China. Depuis those days la wax, you know, ci ATC, you know. Xana bon sol mën nañu wax ne any dëkk bo xamné jóg nga ba buga opa America doole rek America pare neen pour fexel la pour yoy loola pour bo leen mëna overtake ndax ni la America di xalaté exactly li mo xew xam nga lolo tax a person like me affaire yi daf ma metti ba nga xamne but because who are you pour decide ne yow rek ya wara tok number one yow kenen waru la challenge kenen warta develop bopam, you know. I mean che development in China bi daf leen surprise fum nekk ni xam nañ ne they won't be able to go to war with China, even though, you know, deep state be you know, there are some of them already planned actually to go to war with China 2027, you know, which is just so ridiculous, because going to war with China, you know, another superpower, you know, a nuclear state, that means the end of the world. Everybody is going to suffer. We are all going to die. They are ready to do that, you know. I hope that somebody crazy will just stop them, you know. So no longer gis moy xew fum nek ni so gisé America must have an enemy. Mota in the 90s, you know, 1990, 91 bu Berlin Wall be dano, you know. So suma colleagues, you know, working for UN in Stockholm, the jubilate, the content. Man, ci ben conference, man len no. Duñ content, duñ lifin. You know why? Because it is not finished yet. The Cold War is not finished yet. You know why? Because America must have an enemy. You talked about the club. Man, yes, America must have an enemy. Deny out an enemy. You know what? It is not even going to be Russia, because Russia is shattered right now. You know, they have to get their act together. Time Bobunga is Gorbachev, you know, Boris Yeltsin, you know, who was a drunkard, Haluma def, you know, Putin, you get their acts together, actually. You know, so America is going to get an enemy. You know, Islamic jihad moy nek or Islamist terrorism moy nek, because Alaji Salib, even years before then, so check on Hollywood movies about Islamic terrorism, like Islamic terrorism, you know. Islamic terrorism is going to be, you know. So Soviet Union down, so send warship yi nga xamne yobu won nañ ko yeb yi ñaka ci Black Sea bi ak yoy non yeb o ci bori Russia ak yoy non yeb, you know. Guy withdraw yoy yeb. Why fan lañ isi gal yoy yeb ci Middle East bi,
The Middle East bi lañ isigal yooyu noonu yëpp so man fa laa xam that was the first signature man these people are not ready now it is going to be the Middle East and Islamic terrorism that is going to play a part now in American politics waaye sol fooguloo ne ñu bari di leen worry su fekkee ne China has taken over the world comme ni ko ñun ñi de waxee ne by 2050 am na ñu ne by 2060 am na sax ñuy wax ne sooner than that China dina take over àddina si nekk di main superpower su fekkee ne loolu am na ak liñ xam si China liñ gis si China ak ni China de traité seen nit ñi ak concentration camps si nga xam ne moom la ñoo dégg ne moo nekk China mel ni li nekk North Korea fooguloo ne it is very very scary ba tax na ñu bari they will prefer pour American democracy bi nga xam ne is not perfect ñu nekk under this American democracy mooy gën ñu nekk under a Chinese form of democracy lan mooy sa gis-gis si li ma wax well China moom amuñ démocratie Alhaji Sallu ñoom amuñ démocratie waaye ñoom their system of rule Alhaji Sallu loolu lañ am loolu mooy seen culture over 2000 years xam nga ñoon africains yi ñaareel dañ itam loolu laa dee wax dañ war a gom suñ boppam loo xam ne lii mooy suñ culture mooy suñ tradition su dee baaxut ñu sànni ko su dee baax nañu we have to hold on to it China soo gisee mu stabilize doo fa dégg problème yi nga dégg ci west bi it is because they have a system boo xam ne ñëpp ci lañ dee juddoo ci moom ñëpp ci lañ dee lifen ñun rek ñoo nekk ci west bi fii nii tubaab bi di ñu nax di ñu fuul ne democracy is the best way of ruling democracy this while gis nañ blacks yi naka la ñoo sofee gis nañ di Indian minorities naka la ñoo sofee in America gis nañ ko and so forth China is not treating their people in that manner man am na ñu ma xam China Alhaji Sallu dama de call am Gambians yi bari nañ China call leen nga laaj leen that they are subjugated that they are oppressed call leen nga laaj leen that is not what is going on Tim Cook man ko doon dégg last month mu dem China mooy CEO yi iPhone mu dem China ñëw mu ne moom su ñëwee America lu mu dee dégg ci yëfi China ni mu ne moom he's confused because that is not what is happening in China. It's not true, So man, you amon a form of Chinese system saban momo don genal. So amon Alhaji Sallu ko xamne ki njit bu buga liggéey, njit mu muna liggéey. Ba pare yaangi am committee bo xamne bi ñoy am sa checks and balances. Ñoy am transparency, accountability. Mu ngi melni corruption bi nga dégg America, corruption bi nga dégg Gambia and elsewhere. Ndax di ko dégg China. You don't. So corrupt ñu rey la so you don't because alel te sharia sax ñun as muslim sax itam suñ sharia bi loolu la wax alel li réew mi soo ko lekkee dañ laa war a rey corruption loolu la sharia wax ci corruption waaye China noonu lañ mel waaye ku laa wax ne Alhaji Sallu soo déglu news bi all the time saka fii ci west bi saka anglo-saxon news bi dangaa foog ne ndax China moom lu fa nekk moom their people No, China, Alhaji Sallu, Chinese people are the most traveling people now in the world. Xam nga loolu? Yeah. Over 130 something million Chinese people they travel, they dem tourism everywhere. Di génn ci àdduna si yaa ngi gis Chinese students yi every university from nekk ni ñoo fa dee fees tep su doon ne li ñoo wax ci China am na obviously that wouldn't be the case. China developed their people in such a fast pace, in such a quick manner boo xam ne bi in history musuta am never ever lifted over 1 billion people out of poverty less than one decade, less than 10 years. Loolu musuta am fen Alhaji Sallu. Waaye de bu China jëlee àddina si day sol dafa mel ni fu jaar ñun ñëpp ñu jéem a jàng Chinese de. Waaw ching chong. Obviously. Why it's not difficult Alhaji Sallu soo gisee waaw it's not difficult soo gisee blacks yu dëkk foofu noonu su ñooy làkk Chinese it is so easy. It is such Mandarin is such an easy language actually to learn, ak yooyu noonu. But the thing is propaganda bu ñoo wax because China mu ngi ñëw pour raw America fu mu nekk ni in everything, in every shape or form fu mu nekk ni looloo leen tiitloo. America wants to stay number one for the forever. Te loolu du mën a continuer. Yàlla bindu la yow kenn rek jox la xel ak yooyu noonu.
te xeli America bi tam sax soo gisee America nekk number one mooy nekk after second world war bi ñu jël ñu bari different scientists yu bari dem toxu foofu noonu because Europe was in a mess ñu bari dem liggéey foofu dem toxu foofu America ubbi leen jox leen all the platforms ñuy liggéey loolu moo tax America grow nekk what it is today a powerful country as it is today loolu rek la tax waaye fu mu nekk nii China naka lañ def since the 70s Alhaji Salou China strategy lañ lay down ne we are going to have a capable, skillful work labor, So legi ñu train seen ñi. So xalaate ñaata hundreds of thousands of Chinese doctors, ñooy graduate engineers, ñooy graduate physicians, ñooy graduate every single year in China. Amut fenn ci àdduna si Alhaji Salou. Lolo title West Benak from Nekan West Benak Buga Complo come together now. Why they won't be able to do it? Because China they have laid their plans already with this Road and Belt initiative. Nga xamne aduna ci yépp ñu ngi Alhaji Salou China dañoo ñëw ne la dinañ la biral road ñu compter ko muy jar £100 ñu ne la amuloo £100 fayal £100 so amul fayal £70 so amul £70 boo fay itam so amee natural resources ñu lifin ko to £70 nga fay loolu moom nga gis Chinese fu mu nekk in Africa Gambia sax soo demee ba Koyna yaa ngi gis Chinese yaa ngi defar ay yoon ak ay bridge ak di defar lu nekk lu mel noonu lu tax tubaab bi mënuñu koo jox ñoom nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom for the past 400-500 years gis nga yow ci sa boppa sax Angalais buñ doon bàyyi Gambia naka lañ at what state lañ bàyyee Gambia benn kilomètre yoon sax defaruñ ko ñaari high school or something like that for the entire country it is just ridiculous so Chinese yi ñoo ne leen yéen West Bank leen di nax su ngeen buggee develop seen boppa number one fu ngeen jaar ngeen am a good infrastructure that is where you have to start better educate seen nit ñi good education system loolu kan moo koy bañ Alhaji Salou te soo amee partner boo xam ne bi mu ne la kaay ma dimbale la su ko defee yow soo demee ba nga develop sa boppa su ko defee ñu mën a treat equally loolu kan koy bañ oh no China dañoo ñëw ñu ngi colonize Africa ñu ngi jël lu nekk Africa that is not true that is false China for the past 2,245 years of their existence China musuñoo dem naan ñu ngi dem di live di invade other countries ak yooyu noonu benn yoon la gars yi demoon war with Vietnam that was I think 79 te boobu itam sax foog naa 1 month rek la lifin bi occupation bi am gars yi withdraw that was in 1979 and that's all China musul na gis ñoom they are not interested in ñu ñëw naan la ñu ngi lay dimbale benn butut bu nekk di la wax yow naka waa nga war a daw seen gannaaw c'est rek Bretton Woods institution yu America ak West bi create after Second World War bi ak yooyu noonu ñooy control suñ xaalis control suñ economy control suñ population control suñ everything suñ natural resources until today gerte gu ñooy jënda everything petrol beeg yooyu noonu yëpp fan lañ ko decide Chicago stock market or New York stock market bi or London ñoo war a decide prices yi yëpp for what reason that is unfair China nag ñoom de xam naa ne Saul dina am ñoo xam ne dina ne Mr Jawara day mu ñu boy indil Chinese si de waaye ñun daal we prefer to stay with America du ñàkk dina am ñuy xalaatee noonu du ñàkk tamit dina am ñoo xam ne xalaatee ne den sonna si American democracy it's better we try another form of democracy while all remains to be seen xam naa ne in the next 30-40 years àddina si dinañ gis changes bu baax a baax non lu ma wax rek mooy ne suñ amee leader bu baax just like Lee Kuan Yew of Singapore nga xam ne toog na for how many years bu Chinese yi ñëwee after Second World War bi Alhaji Salou so after Second World War bi ak even after the Korean War ak yooyu noonu Americans yi bëgg a use Singapore pour su ko defee seen fleet si di mën a dem foofu seen gaal yi ak yooyu ñu leen a mën a repair ak yooyu noonu ci South Pacific bi ak yooyu noonu ñu ne Singapore ok ñu dimbale leen ak xaalis waaye de non mu ne ñoom bëgguñ xaalis imaginal so Americans yi ne ko kon yow loo bëgga
mu ne dama bëgga ngeen trainal ñu si ñeñe to educate our people. That's what we want. Imagine loolu so doon an African leader daf la naan waaw isel xaalis bi def ko suma account. So noonu la gaay jëlee scholarships, thousands and thousands of Singaporeans ñu yónnee leen universities everywhere in the US, scholarships ñuy jàng ñëpp ñëw, they all came back with their masters and doctorate degrees. And look at the country today. maa ngi dégg yaa ngi doon waxtaan ak kii nii naka la tuddaati kii nii Manjang. waaw seen waxtaan bi maa ngi ko doon déglu. Social Security and Housing Finance Corporation boobu rek la Singapore amoon Alhaji Salih boo xam ne bi yaakaaroon nañ ko. benn institution boobu moo def Singapore tey lu mu nekk nii. lu tax mënuñ ko manage properly ñii ñëpp foofu la ñuy def seen pension xaalis baa ngi bari ba bëgg a dee. ñuy jël di fay seen boppa dégg naa dañooy dem Makka sax dégg naa sax di fay seen boppa pa dem. Just look at that. ñaata nit ñooy dee in Gambia nga xam ne fay nañ ci pension pot boobu noonu ba dee seen famille duñ ko jël ñoom ñu jël tëdda ci xaalis boobu noonu. Just imagine how many people instead of ñu jël ay xaalis bu bari dugal ko ci dafa affordable housing just like Singapore nuñ def ne every Singaporean dina dégg in a decent housing ñu def ko su ko defee famille bu nekk di fay ndanka loolu dina isil institution bi xaalis dina isil dëkk bi xaalis bi pare dina advance dina develop the country. daw na yaram waaye dafa daw yaram moom laa dee wax a place like Gambia dafa mel ni xalaatkat amu fa I don't know. Mr Jawara fi mu nekk time bi mu ngi ñoo xala jaamu fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen laajte bi. Mr Jawara ëllëg londi Donald Trump si la inauguration am bi si lay soog a dugaat si White House bi the second time lan mooy sa jàngat lan mooy sa gis-gis si the second coming of Trump yow naxa nga ko gisee ndax foog nga ne luy baax si America la ndax moo gën si àddina si ndax dañoo gis lu gën a garaaw. well man foog naa lu gën a garaaw la ñooy gis because Trump first time bi as ridiculous as it was xaw ma naka la nit ko seen actually di mën a votale Trump waaye moom nga gis fu mu nekk nii ñëpp a ngi panique inauguration bi mu ngi xew ëllëg waaye mu ne inauguration bi ñu ngi koy def in house because duñ ko mën a def ci biti because ne how's it called dafa sedda torop ak yooyu noonu waaye Barack Obama buñ ko doon inaugurate moo gënoon a sedda John Kennedy, JF Kennedy, exactly the same thing. But everybody came, Obama gis nga inauguration and people came from everywhere. Man foog naa lu tax mu bëgg ko def in house mooy ne he will get enough people to start comparing the crowds again. Because so fàttali ko first time bi from the first week bu mu njëkkee ñëw into power loolu la njëkk a start di def yëfi sew yooyu noonu very petty. di compare moom crowdam bi ak crowdi Obama bi soo ci la CNN isil ko ak yooyu noonu ne ko seetal ñaari pictures yi ak yooyu noonu mooy CNN fake news so foofu la sax di word fake news sax starté mu ne CNN they are against him ak yooyu noonu so mu label leen daajee leen boot lépp ñoom fake news rek la ñooy joxe ak yooyu but it was true foog naa loolu number one bokk na ci loo xam ne lii daal bëgg ko def outside pour ñu gis ne ñi bari wuñ ak yooyu noonu ba pare mun naa am ne mass demonstration xaw ma ndax Alhaji Salih yaa ngi doon gis démb naka la ñu doon protester in Washington. thousands lu gaay doon protest against Trump ñu ne he's not fit to be president ñi amee ko seen placard seen cardboard si lekk yooyu noonu ba pare itam sax gis nga first time bi itam sax Trump sa Alhaji Salih amoon na ñoo xam ne dañ bàyyi seen liggéey yëpp dem ci New York bi ñe dem ci Washington boori White House bi di protest against Trump throughout 4 years ami yëpp am nga ne against di protest against Trump so inauguration bi ëllëg obviously dina am invite nañ ñu bari borom alal yi dina ñëw because ñoom ñoo fa joor xaalis boo xam ne bu dul jeex du xaaj over $250 million inauguration boo xam ne bi couple of hours la rek ba pare dégg naa ne Michelle Obama du dem dafa boycott inauguration bi
be pare gisuma Trump invite any African leader, not even one. I don't know how man ndax yo gis nga bu invite any African leader. Gisuma kenn de. You know? Yeah. Exactly. You know, so inauguration bi dina am obviously place bi dina sedda, you know, minus 5-6 degrees ak yooyu noonu. Why am the European president you invite? Wow. All over the world actually. All over the world kay. You know, invite nañu obviously. You know? So ba pare tam lifen naka la tuddaati moom Trump ci boppam wax na ne ëllëg as from tomorrow dina am luwaa yoo xam ne yi ñu ngi ko taajal book bi already Alaaji Saliou su suwaaye in ba pare rek mu dem ci book bi rek sign executive orders am na about 100 luwaa yoo xam ne yi that same day ëllëg it la start di exist like niki mass deputation yi lekk yooyu noonu ak yeneen te dëgg Trump dafa mean mass deportation bi rek daf ko mean de. Oh yes, and that is not good for the country because yow ñu ngay deport ñoo nekk di liggéey ci farms ak construction ak fu nekk, you know, loolu moo tax American economy bi let us see in 6 months time 1 year's time naka la American economy di perform. Loolu rek laa bëgg a seetaan, you know, let us see. So loi US yi nga xam ne moom la Trump bëgg a indi America dafa empower America ndax foog nga ne dafa weaken America. Déedéet number one moo wax na affaire yi ne dafa bëgg a jël Greenland. Yo, so the America, they are so much against what is going on in Ukraine. Just imagine, you know, because Russia ñoo nañ jël lan la Trump di propose fu mu nekk ne dafa bëgg a jël Greenland, dafa bëgg a jël fii nii naka tuddaati territorial expansion, dafa bëgg a jël Panama, wax na sax ne dafa bëgg a jël part of Germany. Just imagine. So am na loi yu bari yoo xam ne yi wax nañ ne debt ceiling bi, you know, because America is having debt fu mu nekk nii seen bor moo tax su ngeen di wax bori Gambia sax ba dafa dee ree America bori America bi $36 trillion or 36.2 trillion dollars. Domestic debts la internal debts. National debt bi te debt boobu yooyu yëpp ëpp doole gi yëpp ñana ko amee China lañ ameel borde ak Japan. Just imagine. China bu ñoo xas. Naka la America bu ñoo wax ne ñoom ñoo di superpower su fekkee ne bor yu bari yi la gaay ameel àddina si. Exactly. No, Alaaji Saliou lu nekk China fii nii America is just rotten when you look inside. When you look just look inside out. Everything is rotten. Over 36 trillion. So Donald Trump, so money dafa lift the debt ceiling. So from nekk ni just imagine 4 terms 4 years yum togon rek 1 term and be one. Donald Trump increased on the national debt by $8 trillion. By $8 trillion. Lo xamne li ñom seen doom yi ñoy fay seen set yi ñoy fay bor bobu nonu. So fu mu nekk ni Donald Trump ne debt ceiling bi daf koy lift. So which means ne mun na yokkat debt, you know, yokkat debt bi as much as he wants, you know. Just imagine bo façon yi bor bobu la America amé. So and sooner or later that is what is going to crash. Lolu bokana ci luy crash the American power because duñ ko mëna afford. Pour sa xëy na fay salary si ak yooyu noonu moom nga gis Elon Musk ne dafa ñëw Donald Trump ak Elon Musk ñu ne dañoo wàññi government expenditures. Elon Musk bu mu njëkkee force mu ne waaw by $2 trillion because American living bi naka la American budget bi foog na $8.9 trillion la every year, something like that. So Elon Musk ne loolu daf koy wàññi, you know, dafa wàññi by $2 trillion. So last week maa ngi dégg mu ngi koy waxati ne waxit na about $1 trillion la wàññi, you know, ak yooyu noonu. Te lan la wàññi Alaaji Saliou mooy ñi nga xam ne ñi ñu ngi liggéeyal nguur gi. Classe boo xam ne bi xëj na ñaari teacher fa nekkoon léegi dañ ko wàññi def fa benn. Postal worker boo xam ne bi fukki nit ñooy liggéey ci koñ gi léegi dañ ko wàññi def ko xëj na 5 nit. So services yep are going to be so terrible. Ñi nga xam ne ñu ngi toog di xaar seen pension every week or every house call or send payment checks, you know, every week or every month. Dinañ toog fu mu nekk ni di xaar di exit
So that is what is going to happen. They're going to cripple everywhere. Elon Musk buñ ko laajee why kon yow defee soo defee noonu kon America as a state government bi du doxati di mu ne waaw su doxatut rek ñu delloo ko back to what it was. Just imagine. yow nga ñëw wàññi mu ngi mel ne Twitter bu mu ko jëndee rek Twitter bu mu ko jëndee léegi wàññeeku 80% la Twitter wàññeeku léegi ne worth value yow nga daaxa ñu fa nekk ñëpp di liggéey obviously don't am service bu baax yow ñu daan am pension yëpp su ko defee nga wàññi seen pension veterans si seen paycheck si yëpp nga wàññi ko prescription medicine lu mu daan jar gis nga Biden defar na ko ba mu baax démocratie defar nañ ko ba baax fu mu nekk ni you pay very little loolu léegi dañ ko ñëw génnee si waat daw na yaram torop Sol fi mu nekk daanaka waxtu bi mu ñoo jaamu xaaral ñu dugal si nag si beneen laajte bi di mujjanteeli laajte bi Mr. Saul fan yi ñu jox gannaaw gis na ne Israel ak Hamas ñu ne agree nañ on ceasefire fi mu nekk nangu neen pour wéer seeni gànnaay waaye ñu bari den si ñaaw njorta ne lii du mucc lan mooy si sa gis-gis. waaw man mii dama ci ñaaw njorta anyway ceasefire bi fu mu nekk nii xam nga de buñ ko annoncé rek Donald Trump ne moom moo def impact Joe Biden ne non man la waaye xam naa the same lifin naka the same framework moo ñëwoon since last year mais the same framework la gaa yi aussi waaye lu tax Joe Biden su dee moom la ca mënoon na koo def lu tax defu ko woon ba xaar ay thousands of innocent people died killed by yourself mënuma ko understand loolu ñu bari la jaaxal exactly so fu mu nekk nii suma maas gi sax dañoo expect ne non xëy na Donald Trump moo ñëw last week génn si ne xeex bi su stoput ak yooyu noonu all hell will break loose just like lu ko waxee 2 weeks ago so xëy na loolu dimbale na it won't be good for Hamas and it won't be good for anybody else which means maybe Israel included so xëy na loolu moo forcé ba pare am na ku ñëw ooyee Steve Witkoff koo xam ne kii moom la jël as envoy xam nga kooku is a multi-millionaire ndax multi-billionaire state agent actually in New York so koo xam ne kii itam moo ko represent dégg naa juula nag waaye nag dégg naa he is a very 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 straightforward person dégg naa moo dem na Netanyahu non lii ngaa def ba pare joxe gannaaw déggu ci kaddu sax soo dégg naa before 24 hours Netanyahu accept ak yooyu noonu soo dégg naa soo loolu la ba pare maa ngi dégg itam Qatar seen prime minister bi itam mu ngi doon wax ne ak yooyu noonu ne Trump play na ci very important role waaye Joe Biden moom dafa ñëw daaxa yëpp non Trump dañ leen invite rek because ñoom ñooy di team yoo xam ne yu ñoo war a ñoom ñoo war a lifen naka establish or ñoom ñoo war a def affaire yi ak yooyu noonu ñoom ñooy di incoming team so we have to invite them su ko defee ñu mën a make sure that things go accordingly ak yooyu noonu waaye man koo ma ne loolu dëgg la all of them they do lie that is the problem so fu mu nekk nii lifin bi ceasefire bi am na because Netanyahu sax ak Israel ñoom ñoo doon drag seen tànka so ba mujjee ji ñu lifin ko so ñaari ministres yi nga xam ne yi supportu Netanyahu mooy Smotrich ak Ben-Gvir mooy finance minister bi ak national security minister bi ñoom resign nañ sax bàyyi nañ waaye yeneen parti yi ñoom ñu kom with Netanyahu if he pass démba foog naa waaw démba so ci la affaire yi pass ak yooyu noonu so léegi ceasefire bi am na ci suba 6 ci suba ci la affaire yi waroon a dem ci la ceasefire bi waroon a lifin waaye Hamas ñu ne because of some technical issues yu ay am ba pare Hamas itam génn nañ press conference ñu wax ne Israel is sending their planes ñu ngi leen di surveillance ci kaw ak yooyu noonu because Israel dañ bugga su ñëw dem pour génnee xam nga captives yu nekk ci loo Hamas su ko defee Israel dinañ leen mën a ka maanaam toppa daal xam nga mun leen a detect
xam exactly fan la seen senior members yi nekk ak yooyu noonu te su ko defee du baax soo Hamas loolu lañ gis ñoom itam ñu toog rek defuñ dara so moom nga dégg Israel ci suba si di wax ne waaw gannaaw Hamas génneeguñ liste bii nii 33 people to be freed su ko defee ñun nañ continuer di bombing moom nga gis sax ba about 8 people 9 people ci suba si nii sax dee nañ ci balaa ceasefire bi di come up ak yooyu noonu yëpp so fu mu nekk nii comme El Hadj Salih li nga wax man suma maas gi dama suspect ne am na lu Donald Trump di play ak Netanyahu better ceasefire bii nii am ak yooyu noonu man loolu laa suspect o nga xam ne Donald Trump because of his own ego bugga na di Nobel Peace Prize du ko mën a am nag because yaaga ne di ko wax because Obama am na ko rek by force moom itam mu am ko Obama moom mooy lifenam xaw ma naka lañ ko dee waxee sax moom la dee compete so léegi dama ragal ne Nobel Peace Prize bi moom bugga na ko so ba pare moom bugga na life naka daati Saudi ak Israel come together ak yooyu noonu ndik Saudi waaye Saudi wax nañ ne over their dead body unless and until Palestine am seen independence ñoom duñ wax Israel so léegi mun naa am ne Donald Trump su ñëwee mun naa am ne it is possible ne dina forcer Israel pour Palestine am seen independence te man maa yow ak ñeneen yëpp loolu lañ bugga su ko defee Saudi dinañ am life naka daati dinañ door am diplomatie ak Israel te su ko defee Donald Trump na am peace prize ñëpp nekk ci jaama waaye the thing is am na koo xam ne kii Mariam Adelson koo xam ne kii multi-billionaire la nekk dëkk New York or something like New York or Florida moom jox na El Hadj Salih jox na kii nii naka daati Donald Trump $100 million cash pour su ko defee Donald Trump dimbale Israel pour ñu annex pour ñu jël di West Bank di remaining not the remaining waaye anyway Gaza ak West Bank bi la so pour ñu annex West Bank bi ñu yokk seen territoire bi pour Israel that is going to be another catastrophe for the world te Trump jël na xaalis bi pour Israel annex West Bank bi so mun naa am ne dafa ne Netanyahu demal for ceasefire rek moom su ma ñëwee to power rek dinaa make sure ne West Bank bi na promise naa la ko jox mun naa am ne loolu lañ wax itam nañ toog seet waaw def na yaram Saul fi mu nekk daanaka programme bi jeex na waxtaane neen fi American Democracy ak inauguration bi nga xam ne mooy xew ëllëg si lundi si on the 20th of January 2025 waxtaane neen fi Israel ak Hamas tamit seen ceasefire bi so fi mu nekk Saul ma bugga laa laajte ana fan ngay tàggatoo ak askan bi si programme tey bi waaw di tàggatoo ne America ngi am président bu ees ëllëg ñun ñëpp let us brace up pare because wall bi yëpp nekk ne ñu ngi panique Donald Trump mu ngi promise territorial expansion ba pare ñun ñëpp xam nañ ma si Donald Trump Donald Trump ci boppam lan moo ko because moom xaalis lay doxee soo ko joxee xaalis rek moom ko ak yooyu noonu so wall bi actually promise na nag dina stop the war in Ukraine loolu naka la ko mën a defee xawma daf ne woon balaa mooy come to power sax Ukraine war bi dina stop te Ukraine war baa ngi nii mu ngi dem on bente so foofu fail na ci one of his promises actually that no mën a wàññi prices yi in America let us sit and wait let us sit and see ba pare itam Africa moom Donald Trump sax du ko dee boole ci mbirami so ñun Africans yi xanaa we just have to sit on the fence and look actually so what we have to just brace up ak yooyu noonu yi fi NATO ak yooyu noonu lu nekk Donald Trump daal mu ngi threaten itam Canada gis nañ loolu dégg nañ loolu ak even Mexico mu ne Gulf of Mexico warut a tudda Gulf of Mexico Gulf of America la wala tudda so loolu yëpp gis nañ ko so wax ji bari na ak yooyu noonu ak tiitalante bi bari na ak yooyu noonu so ñu seet daal let us sit and wait seet America ak Donald Trump lan dañoo ñëw def in the coming 4 years thank you Alhaji Salih jërëjëf Mr Saul Jawara ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi mbokk yu tedda yi fi la waxtaan ji dal di am fi mu ne duma def lu dul dal di umbal lépp loo xam ne
tànnee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen Gambien yéen yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi te yal na yërmande bi yàlla wàcca si réewu Gambia ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin